9 de outubro de 2020. Taylor Parker liga para a emergência em desespero, dizendo que acabou de dar à luz sozinha na estrada e que o bebê não está respirando. Quando o policial chega, a encontra tentando reanimar o recém-nascido com as próprias mãos. New Boston 911, what's your emergency? I need an ambulance because I started having my baby. Okay, stay on the line. I'm going to get you to live net. I just threw for my Okay, baby. stay on the line. Stay on the line. It's going to be okay. Stay on the line. Your emergency? I just need an ambulance to get to the bell. She's gone into labor. She has a state trooper behind her. Okay. Sorry. Yeah, he was pulling her over as she called. Alright, ma'am, are you still here with me? What's wrong, ma'am? I need my baby and I'm trying to get to Idabel Hospital. Idabel? Yeah, my husband's up there. Need LifeNet out to my location. Lady in this vehicle who appeared to just have a baby. She was carrying the baby in her lap. Umbilical cord is still attached. She's not breathing. Baby's not breathing. She's doing CPR on the baby right Can now. you just put me in your car and drive us so we're not sitting, please? I'm begging you to. But there's nothing I can do. You're gonna need EMS. I'm fine. If you'll just get us there as quick as possible. Thank you. LifeNet's already on scene. They got the baby. Just gave birth? Turn around and sit down right there. How old you say you was? 27. 27? I think I was born in 92. Okay. So you was on your way to Idabel to have the baby? Yeah. Okay. Mas algo nessa história não estava batendo. No hospital, os médicos a examinaram, não havia nenhum sinal de que ela tivesse dado à luz. E quando foram mais fundo, descobriram que ela não tinha útero. Ela havia feito uma cirurgia de retirada anos antes. Era fisicamente impossível que aquele bebê fosse dela. O bebê que ela carregava não era dela, e a verdadeira mãe daquela criança estava morta. Do not let her out that door. But immediately. Real junkie. So she shows no signs. You can't check for hemorrhaging. She should be hemorrhaging by now. She's in there. She refuses to have a vaginal check to make sure she's not hemorrhaging. They've done an ultrasound and HCG, and it doesn't show that she's been pregnant. Okay. They have the placenta. Where's she? She is in the room. She Not is letting her leave. no. Can I help you? This is a big deal. Yeah. Okay, yes. Are you ready? Hey there. What's your name? Taylor Parker. Taylor? Hey, my name's Chad Sansby. I'm a OSBI agent up here, and I heard you brought your baby in. Yes, sir. You give birth on the side of the road or something? Yes, sir. Oh, okay. Where was that here? In Curtin County? No, it was in DeKalb. DeKalb down in Texas? Yes, sir. Oh, okay. There's something wrong for them bringing me over here? So you gave birth to this child? Yes. We're just making sure. Okay. If there's anything you need to talk us about, you can. I don't know what everybody wants me to talk about. So I'm trying to figure out where this baby came from. I just told y'all what happened. Okay. What's the doctor gonna find when he comes in and checks you? Is he gonna find you just gave birth? They can tell. When he looks, he can tell in about a second if you gave birth or not. Okay. So is he gonna find that you gave birth this morning? Yes. Okay. Let's see. So we're gonna all right. Well, let me have him set you up then, where I can see what I'm doing. Doesn't look like she had a baby. It doesn't? No, Okay. does not look like she had a baby. Where'd this baby come from? It's mine. Mas para entender como a gente chegou até aqui, a gente precisa voltar um pouco no passado. A Taylor, ela se mudou para uma comunidade rural no Texas. E assim, gente, ela causou uma impressão imediata. Assim, todo mundo percebeu ela.
Ela dizia vir de uma família muito rica, com dinheiro do petróleo, e que um dia ela seria milionária, que ela estava esperando ali uma grande herança da avó dela. Só que ela tinha um obstáculo, que seria a mãe dela, que ela vivia em conflito e estaria impedindo acesso ao dinheiro. A Taylor era uma pessoa muito carismática. Ela sabia como entrar na vida das pessoas. Ela iria te fazer sentir como se você fosse a melhor pessoa do mundo. E ela também demonstrava muito a necessidade por atenção o tempo inteiro, fazendo tudo ser sobre ela. Mas por trás do charme, tinha uma história que ela escondia de quase todo mundo. Taylor havia se tornado mãe aos 17 anos. Teve um segundo filho durante seu primeiro casamento, mas depois disso, ela acabou sofrendo complicações em uma gravidez que o bebê cresceu fora do útero, e ela precisou fazer uma esterectomia, que seria uma cirurgia que consiste em remoção do útero, né? E isso torna qualquer nova gravidez biologicamente impossível. Só que a Taylor, ela não aceitou muito bem isso. Durante seu segundo casamento, ela tentou convencer algumas amigas dela a serem barrigas de aluguel para ela. Quando o casamento acabou, em 2019, ela já havia construído um padrão muito claro: mentir para conseguir o que ela queria e usar outras pessoas como peça de um jogo que só ela sabia que ela estava jogando. Em julho de 2019, Taylor foi a um rodeio local e conheceu Wade Griffin, um caçador de javalis. Ela se certificou de primeira que ele anotasse. 3 meses depois, ela já tinha mudado para a casa dele. E é claro que as mentiras começaram imediatamente. 5 meses depois de se conhecerem, Taylor disse a Wade que herdaria milhões da avó. Com base nessa promessa, o casal fez compras enormes. Uma caminhonete de $100 mil, um carro para a mãe de Wade, entre outras coisas. Taylor chegou a falar em comprar uma fazenda de $4 milhões no Oklahoma. Mas quando o carro da mãe de Wade foi tomado por falta de pagamento e a fazenda nunca se materializou, as desculpas começaram. A mãe de Taylor estava sabotando tudo. A herança estava presa em disputas jurídicas. Sempre havia uma explicação. A verdade é que Taylor nunca veio de família rica. Não havia herança, não havia petróleo, não havia fazendas. E para financiar esse estilo de vida, ela chegou a usar mais de 30 nomes falsos para tentar movimentar mais de $20 milhões em transações imobiliárias ilegais durante os 14 meses de relacionamento com Wade. Tudo era uma grande encenação. Em janeiro de 2020, Taylor disse a Wade que estava grávida. Ele não sabia da esterectomia, quase ninguém sabia. O que se seguiu foi uma das encenações mais elaboradas já documentadas em um caso criminal nos Estados Unidos. Taylor usava uma barriga de silicone comprada pela internet, que era tão sofisticada que até simulava os chutes do bebê. Ela compartilhava imagens falsas de ultrassom, simulava consultas médicas, documentava tudo nas redes sociais. Fez um chá revelação com uma vaca usando plumas de cor-de-rosa, fez ensaio fotográfico de gestante com Wade e até preparou um quarto para bebê e escolheu o nome da filha. Mas para manter o Wade longe das consultas, ela usou a pandemia como escudo. Wade disse mais tarde: durante todo aquele verão, nosso tempo juntos foi muito limitado. Ela quase nunca deixava vê-la sem roupa. Dizia que estava insegura com as estrias. Nós quase não fazíamos nada juntos, praticamente. Só que lembrando, gente, eu acho muito estranho, assim, ninguém ter percebido, sabe? Principalmente o Wade, que morava com ela, então... Eu não sei, eu acho bem conflituosa as informações que a gente tem, né? E quando alguém levantava uma suspeita na Taylor, ela sempre tinha uma resposta pronta. A amiga Stephanie Ott ofereceu ajuda para organizar o chá revelação dela e recebeu um documento médico com o gênero do bebê. Mas a data no papel era de 2016, e quando ela questionou a Taylor desligou e voltou 30 segundos depois, dizendo que havia sido um erro de laboratório e de que mais de 100 pacientes tinham recebido o mesmo documento errado naquele dia. E é o mesmo padrão, gente, uma mentira sempre pronta para cobrir a interior. E é aqui que a história toma um rumo mais sombrio. Regan Simons Rancock tinha 21 anos e morava em New Boston, Texas. Ela estava planejando seu casamento e precisava de uma fotógrafa acessível, e uma amiga indicou a Taylor Parker. No dia do casamento, a Taylor fez questão de cumprimentar todo mundo, se apresentar para cada pessoa da família
E a irmã de Regan até comentou que naquele dia não parecia que ela era só uma fotógrafa. Ela parecia ser alguém que estava na família há muito tempo, como se fosse uma dama de honra. Nos meses seguintes, Regan ficou grávida do segundo filho, e Taylor, que já dizia estar grávida também, aproximou o vínculo entre as duas de forma calculada. Duas amigas esperando o bebê juntas, na mesma fase da vida, era o cenário perfeito para construir confiança. Mas Regan tinha algo que Taylor precisava desesperadamente. Ela precisava de um bebê de verdade. Taylor havia encontrado Regan também pelas redes sociais, onde Regan compartilhava fotos da gravidez. A Taylor a observava, estudava e se aproximava cada vez mais, não como amiga, mas como predadora, escolhendo sua vítima. À medida que a data fictícia do parto se aproximava, a pressão sobre Taylor ficou insustentável. Ela marcou o parto para o dia 5 de outubro em um hospital no Texas. Na manhã daquele dia, a casa de Wade pegou fogo. E depois veio uma ameaça de bomba no hospital que precisou ser evacuado. Lembrando, gente, que o fogo foi provavelmente ela que causou e a ameaça de bomba também foi provavelmente ela que fez. E com tudo isso, a data foi remarcada para o dia 9 de outubro em um hospital em Idabel, Oklahoma. Wade estava cada vez mais desconfiado, cobrava respostas. Taylor havia passado um mês além da data prevista sem dar à luz. Havia investigado na internet como simular um parto prematuro com 35 semanas. Exatamente a idade gestacional de Regan. O tempo havia acabado. No dia 7 de outubro de 2020, Regan e Taylor passaram um dia juntas. 2 dias depois, Regan parou de atender o telefone. I went to work. I was in my office and Homer called me. He said, "Miss Jessica, have you talked to Regan this morning?" I said, "No." He said, "Well, she's texting me, but it's not like her." And I was like, "Well, what do you mean?" He said, "Well, after she stopped texting, I've been trying to call her and she won't answer." I said, "Well, is she at work?" He said, "They haven't heard from her." It was my day off from work. My friend Chris had come over. It just seemed like a normal day. And then Jessica called me and said that Regan wasn't answering. And I said, "Well, I tell you what, we're fixing to go to town anyway. I'll head that way." We were about halfway there and she called me back and said, "Our grandbaby's not at the daycare." She sounded frantic, so she headed to the house. As I'm getting to Reagan's Road and turn onto it, I see their house and the garage door is open. Well, that worried me because they never leave their garage door open. As I get out of my car, I'm walking and I see these little red streaks and I thought, oh, well, the dog must have hurt its foot. And so that's what I was seeing. And I kind of opened the door and I saw a bloody footprint and I shut the door. And as I kind of stepped back and I thought, no, if she's in there and she's hurt or, she can't answer me, I need to go in. New Boston 911, what's your emergency? Ma'am. Ma'am. Help me, my daughter's been murdered. Okay, where are you located at? In New Boston? Yeah. What happened? I don't know. Somebody got in her house. She's dead. Okay. What's wrong, ma'am? I had my baby and I'm trying to get to Idabel Hospital. We're not. Idabel? Yeah, my husband's up there. Regan havia sido atacada mais de 100 vezes com uma faca, golpeada com um martelo e estrangulada. Os médicos legistas disseram que ela perdeu tanto sangue que algumas feridas nem chegaram a sangrar, porque o corpo já não tinha mais pressão suficiente. E o bebê, Braxton Sage Rancock, com 36 semanas de gestação, havia sido retirado do útero de Regan com bisturi por Taylor, que fugiu em direção ao Oklahoma com a criança. One of our friends said, "Hey, do you know Taylor Parker?" And I'm like, "Homer, do you know Taylor Parker?" And he's like, "Yeah, she was just at our house last night." I said, "Well, they're saying that it's her." He's like, "There's no way." He said, "She was just at our house last night. They were talking."
I heard Jessica say that she was the photographer at the wedding. Sure enough, it was her. Watch your toes. No circumstance she to have her phone or purse. Okay. All right? Okay. She's to be separated from her boyfriend who's down there. You know the baby's dead. Yeah, I heard. Okay. Hey, are you Wade? Yes, sir. Hey, man, I'm sorry you had to wait, man. I've been non-stop phone calls and everything else. Taylor's in jail. In jail? Mm-hmm. Best we can tell, looks like she killed a woman and cut her baby out of her, and then passed it off as being hers. Do what? Mm-hmm. Yep. Is the baby alive? No. No, it died up here. Like they said, they got some pulses, but yeah, it died. I didn't really have no words for nothing at that point. Well, I can honestly say my family was right. Because they've been calling it the whole time, and I took up for Taylor. Oh, they've been saying that she wasn't pregnant? Mm-hmm. Yep. I don't even know how to explain it. Just betrayal from the lies, everything. I never ever wanted anything like that to ever happen. That was unimaginable what she did. Left the police station in Oklahoma and then come home. And there was several state troopers at the house. Do we have your consent to search the property? Tell me about your house. You had a nursery set up at the house? Yeah, I bought a crib and clothes and diapers. Who bought all that? Me and Wade. Okay. Was he excited about the baby coming? No, Why not? he's never been excited about it. It was all going through my head about everything from day one. Everything was a lie. Very difficult story to report, even read to you tonight. A small East Texas community is grieving the loss of a new Boston mother. O julgamento começou em setembro de 2022. Foram 142 testemunhas e o júri deliberou por menos de 1 hora. Taylor Parker foi condenada por homicídio doloso qualificado em 3 de outubro de 2022. Em outubro do mesmo ano, foi sentenciada à morte. Taylor Parker tem hoje 33 anos e é a mulher mais jovem no corredor da morte no Texas. Nenhuma data de execução foi definida ainda. E essa história toda foi contada em detalhes no documentário da Netflix chamado Maternal Instinct, pessoal. Ele traz depoimentos de Wade Griffin, da família de Regan, de amigos, médicos e todos aqueles que viveram a história de perto. A diretora optou por não entrevistar a Taylor Parker. Ela quis que a história fosse contada por pessoas que a Taylor destruiu. A família de Regan continua lutando por mudanças na lei para proteger mulheres grávidas. A irmã de Regan disse: assim a morte da minha irmã não teria sido em vão. Uma identidade falsa, uma herança inventada, uma gravidez fictícia de 10 meses, 30 nomes falsos e uma amizade construída como uma armadilha. Taylor Parker faria qualquer coisa para ser acreditada.